This is the book of Joel, chapter 2, verse 1. Blow ye the trumpet in Zion, and sound an alarm in my holy mountain. Let all the inhabitants of the land tremble, for the day of the Lord cometh, for it is nigh at hand. A day of darkness and of gloominess, a day of clouds and of thick darkness, as the morning spread upon the mountains, a great people and a strong. There had not been ever the like, neither shall be any more after it, even to the years of many generations. I want to give all praises and honors to Yahweh Ba'ashem Yahushua Ba'ashur Chachura Shalamat. I'm the brother Malawan from GMS Suriname. I want to give double honors to the elders and apostles of Great Millstone, men that are worthy of their double honors, and much love and salutations to the brothers out there that are teaching this word in truth and sincerity. As we can see, according to the times that we are living in, we can see and feel through the Spirit that very, very dark times are upon us. I'll go into a couple of articles, but this lesson will be more into the scriptures. I won't go in that deep into the articles, although I'll read it a little to show you that really dark times are coming. But I'm gonna elaborate it more through the scriptures. So I'm gonna go into the articles. This is the first article. US prepares for a long war with China that may strike its bases and homeland. Recent developments indicate that the United States is actively preparing for a potential prolonged conflict with China, particularly centered around a possible Chinese attack on Taiwan. As you can see, the United States is preparing for a long war with China. As we know, through the previous wars, that a war isn't just fought in one day or in 1 year. It can lead up to 10 to 20 years, and that may as well be the time of Jacob's trouble. But as you can see, it is a normal thing for a war to be stretched out from a month. It can start as a month, but it could only end after a couple of years. And what we might be doing or where we will be in that meantime, we do not yet know. But what we do know through our belief, in Yahweh Ba'ashem Yahushai, is that we will be kept safe and be fed and be given to drink. Us as the believers, we truly believe this. I'm going to go into the second article. Israel begins major ground offense. Israel begins major ground offensive in Gaza. IDF troops have advanced into both the northern and southern areas of the enclave as part of Operation Gideon's Chariot. Israel launched a large-scale ground campaign in Gaza on Sunday following a wave of overnight airstrikes that killed more than 100 people, according to local health officials. I'm going to switch over into the Suriname language so that my people hear me, understand me, and be edified by this lesson. Sobrang nakasabi na pratama lawan for GMS Suriname. And then we release an article dyan muli sa Bakagiuno. US prepares for a long war with China that may strike its bases and homeland. Ishito. And dapat release ko moro fara. For sorry fantak, one war ka start gewoon binnen one day. Maar ik kan strek uit, kom aan toe jari vrij, isabito. En voor de dan staat een sabdisi. En de man ebigi prepare, de man ebigi stock up weapons and bombs, isabito. Man ebigi stock up artillery, isabito, ng vehicles. Voor feta this. In one mo
of 10 jaar het maakt niet uit, maar of het. Maar uno lek bribi wang uno aba bribi fanta. Kuis afete dis wan fet 20 jaar langer. Uno aba stranga bribi. Fanta ina tussentijd dat. Uno onyang, uno odringi. En uno ode veilig. Isabito. Zij we brief dat, omdat we brief dat je hawa. Pa shabi hawa shai. O protect uno. Lek fa attack in een buku, precies zo odwe. Lek fa abedo na nga de voorouders voor uno, precies zo odwe. Dat uno e bribi. Maar mo lees achter artikel go uno. Israel begins major ground offensive in Gaza. Je ziet toch, jam de dismi belise dat mo lees Asani Morofara, in offensive Morofara. Israel launched a large-scale ground campaign in Gaza on Sunday following a wave of overnight airstrikes that killed more than 100 people, according to local health officials. You see, like if one is going to Morofara, article this, the tapparty.com. Is een beetje vinden gewoon op mijn page gewoon even scroll Morofara. Is een beetje die schrift ik heb met end time headlines ik heb vinden op mijn page die scroll Morofara. Dan kan je zeggen helemaal even wani. Maar dit is sorry van tak. Like from loop tego. No as ma one day no war. For the people for grond about this. Zolang de hele war die ik de wan stop asan. Maar if na moria potes of van tak dis mos opsa. Is van de kouru a model insanito. De koura model in tussen India en Pakistan toch. De kofeno model voor koure. Maar like fam soru. De koure wansi. De opona watrasi. Yeshito. De man koure in tussen Oekraïne en Russia. A opono Iran en Israël. De man koure drape. Da opo India, Pakistan. De man koure drape. A jumbo gwa Gaza baka. Yeshito. Ino man kouru next. If a mori skrive body van de war o apif war. Libis man must stop next. En if him look so, na do. Want dat kun je koren die dat maar ook komen erg. Er is je koren want zes dus maar dit dat is nog komen dat je want er kon nog keer barkis maar direct na een airstrike. Je ziet dat na do. Tangan langa alamala op een Gaza be koren pisneto. Gewoon op een bakken gewoon uit het niets. De maar launch een large scale ground campaign in Gaza. Is dat beter na een airstrike nog erbij. Is dat beter. This episode van dat uno ego in dark times. Isabita uno ego in dark times. Dan mag na buku baka. It's the book of Joel chapter 2 verse 1. Blow ye the trumpet in Zion and sound an alarm in my holy mountain. Let all the inhabitants of the land tremble. For the day of the Lord cometh. For it is nigh at hand. That's the day of the Lord. Say the tremble. Say the people for a that must tremble for a day of the Lord. Kulis ko a day of darkness and of gloominess. A day of clouds and of thick darkness. As the morning is spread upon the mountain, a great people and a strong. There had not been ever the like, neither shall be any more after it. Even to the years of many generations. Yes, ito. Scripture so ruba fantakwa a day of darkness ekom. Uno in dark times. Het gaat niet beter worden. Het gaat niet makkelijker worden. Het wordt alleen maar moeilijker en slechter. Isabito. Vooral de people fu agrota pudisa de kan san no construit baka. De kan san na kuku. De kan war effect na nga smile. Isabito, dari kan alasan, dari kan afeti o tandrape. Niet weten de van na een derde wereldoorlog op sa. En alle wereldoorlog moro na moro kondre get invested in it. Eerste wereldoorlog ano sa furo kondre be get invested. Tweede wereldoorlog moro kondre be get invested in it. Derde wereldoorlog ikadak ala kondre o apwa ano ining. If they no apwa ano ining, dat de do layer thing. In of andere model do vieri thing. Dat na standaard. Isabito. We go in one transcription. Dat in Jesaja. Chapter 34. Verse 2. This is the book of Jesaja chapter 34 verse 2. While I think for the indignation of the Lord is upon all nations, and his fury upon all their armies.
He had utterly destroyed them. He had delivered them to the slaughter. Yes, ito. This is what it padesans op sa nga the nation nga the army. Sa di kando ko fit tek tra kondre abra komoro power. Wala sanat nepsa. Ay na ko kondre nga nation so ko powerful in that end na a nation of Israel. Isabito. No one tra kondre no ko tek no one kroon dyan. Ayaw siya yung tek ala de kroon pur na de ede. Isabito. No one tradition no go win trawa Eric at Fatag doon na de kisa fall kan the terme na de on a fall kan the world power tapagron tapos saran ne ko isabito a fall kan the nation so ama power abaragon gron tapunisi na a nation of Israel isabito like fast scripture in a book of Isaiah chapter 34 verse 2 for the indignation of the Lord is upon all nations ati bro nanga afrusting fo amoro iwa o kontap ala de kondre tapagron tapundisi no ang kondre na nekaspar wis was marikan fandag saranang de tapo aduguro si ifa mong dos no asan de committee na pe sarana e free in space des ni sa met sila but well for the indignation of the Lord is upon all nations sarana wa nation to wis fa nation ching wis fa bigi ati brong nanga afrusting for amoro iwang o kontap ala the nation. Dus we brengen van in de weer Hollanda omdat de nou op nation of de nou een fragile nation, een zwakke nation. Na moria ospare van oh no you nap chimang dus mino do next nanga sa neuroko. Ala nation of firi fu ati brong fu ya hawa bahasham ya shai. Isabito. No one nation o di gespaard. A enige nation sa o di gespaard na a ilek fu Israel. Isabito, de wa o de gespaard. Na elect for a nation for Israel. For the rest, alamala en yaay. Isabito, alamala o destroy. Alamala o virpa ati brong fu Yahweh pa ashimi o shay. Isabito, asem ka no sa kasasakin may nahil ko ng tapo persiso sondro denki tulisi. Stek alamala ko lek na next. O ma chin baby o mas ma magnet uit alamala stek. Isabito. Mas may one for kita sanda tos may one for kita na sem kado sa kirahin ko tapo see if itis manomo de for kita na sem kado to o chari sem asem ati brondat o char kompaka marsi famal erger de for kita sanda ti de for kita tis lis ino stick honde de na for kita sanda ti tak ti de in water na honde stick ikalarig ba mating de in fire ne kirs masos na lere de shi wata kwas ma dede inwa osof sani wa oso sai bro ano afaya kirasma ina mis na kafala na asmoko me kasma stick isabi to want de hali de breathe in smoko i hersen altijd ook kisa fens refi o knock you out bigi fa don't flow you get unconscious gewoon isabi to na bakarat yo stick wan ino mablo mayar no zo kubas para energy wan teo bigi stick bigi harmoro heavy to de shi mis na kay no ay asan neuro kay no code. Therefore, na bakaran ke bro. May inekisa kas fustek. Ye bro libility was may bro libility to. Ine dedes nel te bro libility. Ye fear la pain. In water in fear next. Fire. Drape a pain de. Hunger snowed. Drape a pain de. Teeth of wild beast. Te wan tigri mus nyai. Drape a pain de. Te wan bear mus nyai. Drape a pain de. Wans may verkitag bepaalde teeth. Bepaalde meti in a busi. Dene kiri fos de nyai. Dene kiri. Bewa ber na waf ding. Gewoon takla pipo tagorong ebiki ko kung nice king. Ane luku fa na kinali bete. Dagus ref na wande to. Isabito. Deno kiri fos de nyami. Gewoon na bigi bet beti pretty potapisi. Isabito. Uno fargin de meti fa busi. Kaya mas ref na waf den to. Kung de hari ko inalibi de bigi dry kot ala iibayin de la puro bigi nakwa bakaswari to play ang judgment for Yahweh pa si Yahweh shy. Isabito. Mo go in the different judgments kung bigi ko in dire. Kung nakchiwa trabota bakani ki. Yeah. This is the book of Jeremiah chapter 15 verse 3. The book of Jeremiah chapter 15 verse 3. And I will appoint over them 4 kinds, said the Lord. The sword to slay, kanu, gong,
ouro, amberi, alas het fasify kan kiro ang libis man ang wapen. The sword to slay, and the dogs to tear. They look at the dogs, and the fowls of the heaven, and the beast of the earth to devour and to destroy. They look at that ito, the beast of the earth. If I'm looking for the no president of the veilig here, we spego in the veilig, pego. No one pres in the veilig. In osos mo kabroko ko inyo oso. Inumantay mo oso lang wat in yang imdiringi. Te feman nakong. O lang yun tayo mo oso sodoro niya. O lang. Yabi guadro sa ito yung guadro si sa iwakti. The sword to slay. Sa iwakti moro. And the dogs to tear. And the fowls of the heaven. And the beasts of the earth to devour and to destroy. Yeshi sa iwakti. Inumantay insi. Want to worry feti nyano de feni. Nyano de feni. Wen kri ne opote worry feti. Nyano de feni. Waar ga je blijven? Maar deze gelden de wicked one voor een nation voor Israël. De unbeliever. Dus masari kan van tak de money na de cash o save them. Isabita. Dus masama boutap de kano. Dus masama boutap de money sa de apta bankring. Alhoewel bangi o tapo. ATM no ro komoro out of service. Toch de boutap de sana. Die want de ringen van de sana voor altijd toch. De ringen kan mo na toma protect in de dungurute sa ikonto. Maar ono lek bribi wan. Ono. E bribi ina buku isabito. Ono e bribi in Yahweh passion Yahweh shai. Isabito. Ono ne bribi ne lodo sa dati. Ye bribi tamang kano sa kanjam ini moment. Kuguru ka laundry. Tako te kuguru laundry na pis isri ya bini anu. Saya doang. Je bawa kena kabis. Je bawa kena kwanta na mga damay lang ang Ameriko na itapo. What kaya dun? Isabito. Uni every penyaw pa sinyo siya. Isa bawes unog ba fa na kinafosting. Te for others for no bedi moro. Where de problem? En toch amor yung be mapurde uit dati. Tasa na uno. Sang na uno. If amor yung be ka protect koning dafot in a thankful soul. Bewa kono. Bewa kiramang dama. Bewa chim boy. Dama kono wa kirio. En amor yung zorg ervoor dat you dat telek amang grokong. Ama be stay protected. Alla day hari dati. Tasa uno. Sana uno. En nog erbij koning dafot bedina mga koning kreek. Koning dafot bedina mga kastate. En toch. Je houwe passion. Je houwe shy. Ben zorg ervoor van dat no one's ma be ka touch koning dafot. Di Daniel be di na lewa keur. De tigiri bab angay. Men opset ako no be gide tigiri niya to. So that they ka up angay so that de si Daniel. Na direct dem free teken direct rasan biki pretens king. Maar dat nopsa. Amorio I control the spirit for the beast. Namorio I control the spirit for the beast. Namorio I control your spirit. Namorio I control a spirit for ESAU. Namorio I control the spirit for alade kasudati. Isabito. Uno vrede no am desanda disi. No am desanda disi. Ina zanza vrede. Na Yahweh. Basham. Yahweh shai. Isabito. Wana ina gewang sa kami ka beslissing if you must talibi of you must dede. Yahweh Basham Yahweh shai. Wang kami ka beslissing dat. En Yahweh Basham Yahweh shai. En make ala de beslissing na. Like for sabi. The issues of death. Na fu Yahweh Basham Yahweh shai. En iba pa so amus dede tide. So amus dede tamara. So amus dede self-sreve chariot muskoteki. Yahweh Basham Yahweh shai. Iba pala pistori dat. Libis man wang pala sa dat. Wis de wan grabi teki like van de grab Sani. Like van de be grab Daniel. Isabito. Like van de be grab de apostelen. Like van de be grab alla de righteous voorouders voor uno. Wie sa de wan do. If you don't de adi dat. No was matabagon tabuka. Make one son of the one son. Saka cause you for de adi dat. As an neighbor star. If a moyo attack ias an opsa an opsa. Isabito. If a moyo be kira ergonon tapu in a telephone no asif aitisma. No as man wabidi bato ni fatak ya no wabidi ama beta kato. Ba wabigi udu boto. Sif enang family nang ala de beti. Kono bedi na tendat. Emperor bedi na tendat. Isabito. Powerful ruler bedi pat de tapagoron tapu ina peace tendat. Amori kira la mala. De mampe alasan sa wani bis mampe ka abi for protect themselves. Alasan de mampe abi. De emperor in de tenat na army so 100,000 de mampe abi. Sa asana be ka do gide manat.
The man be sapfeti. The man be up the weapon. Satan be kadu give them. The man be up riches. The lands and the man be up in as far as the eyes can see. Masara to give them anati. Ina day for ati bro for amoro iwa. The amoro iwa ati bro. When you challenge judgment kong. Next tabagrota police no man save you. Ina kasaso ama save you. Na asar ati na nga akanada fu yaho pa Hashem yaho shai. No one trasan no man save you. No one verhaal no day na buko disi. No one story no day. Be ama no be abakanada fu amoro iwa en toch ama get safe. Alhoewel amoro iwa child destruction kong. No one story no day. Isabito. Pe ama ontsnap aan judgment voor amoro iwang. Door ama eigen dood te doen. Als dat niet bestaat. Dan moet je een wanka op genade tapier. Dan moet je een wanka op genade tapier. Isabito. We gaan nu laatste scripture. The day in Zephaniah. Chapter 1. Verse 17. The book of Zephaniah chapter 1 verse 17. And I will bring distress upon men, that they shall walk like blind men, because they have sinned against the Lord, and their blood shall be poured out as dust, and their flesh as dung. So je ziet wat ik in de dingen sa ekon to. Dis is sorry gewoon van dat in dat sa ekon, libisma libino apwarda. Libisma libino apwarda. Leki ka methode tapagro gewoon. Smo harde no so tende tende shi lek. Isabito. Ilibiro apwarda in atendati. De ina kasma libis mas sa libiro apwarda to. Na de want tap sa amori ang be apkanada. You want libi ka apwarda. Maar de trasma. Het gaat niet zijn om een lijk naast de straat te zien. De logo kibre iwan kravan at tamarte op een lijk da visie aan het gaat normaal voor je zijn. De libis ma libi au las waarde. Don't know de take keer wan libis ma to. 31 jaar celstraf. Voor moord. In de tijd sa eko. O de wan lolo san yo. O de wan lolo san. Er geen consequenties. Isabito, ano ang waarde moro. Sumanolo na iba ka omdat ikiwas mamoro. At gaat normaal zijn. Isabito. Rida waram ona de na pa arki. De ba arki de commandments that this is geldig zo gide people voor uno. De ba arki. Die ayuro be de voor de ma be kakis genade. Voor de ma be kadrai de lebi. Voor de ma be kasite pon punang amoro hiwang. Sa de ma ando. Sa de ma ando ang atenda. Get rich quick. Making money, set sunny, dry business. De walos alasan de maido. Bahal favora buko dis. Ala trasan de maido. De mai fen ala excuse da bagron tapo. Funo arki. Ala excuse de ma fen. Da ugurof to si da andi si da andati. Al tangala na kolek chi mai de ma mikino. Fu de ma tak hon van de ma no wani. Ala excuse de ma ngefini. Ala san. Nooit wasan bon gede. Isabito. And I will bring distress upon men, that they shall walk like blind men. They know sabsa them do. They know sabsa them do. That judgment konto. Sa harado lo say. They know sabsa them do. Like blind men do wakabak. They sana dati. Nyano de. Trakonde invade ko na kondre di si mangesu nga biki kong so that trukerepsa. Magentigip na nga tra nga tiago feti na nga trama sa loy tinoshi. Well, the beast wag ako na start like next nop sa ilikan hindi return. De mano sap sa name do sa harada lo say. Ina ka masa kompasoro ko boom. O de people fu yahawa pa yawa shy. De true bribi wang. Uno wang wa abayos no kompas. Fusape ungo sa umdo through the spirit. Terus na mori ho guide uno. Isabito. Amoy na osape uno veilig. Isabito. Pe umde, pe umgo. Fu uno ka deceive. Fu uno ka fenyang. Fu uno ka fensani dringi. Amori ang wa o bakale uno. Deno abakale ding. De marano amno model fu kompas. De mga bruya. De mga chades de go destroy. And that na de malot. Rida warang.
because they have sinned against the Lord. That make the Aviv dede. Read dede. Isabito. Maar me opa lessen is edify unelik bribi wang. Me opa bouw un geloof op. Me opa krimo ai. Isabito. Voor de judgments dat passe kom. Lek van je beetje de artikel. Kompot de bakagi. Fete bigi vet baka. Dus dat fete na wala losa. Fete bigi vet baka. Next ne koro. Next ne kom tot een stop. Je kira van je dis wan flame op o drape baka. Je tapan dis wan ose bigi bro drape. Tangan lang asa na do no do. Isabito. En ik wijs je in een artikel die de bigi speler konta pa karta. Verenigde Staten na China. De bigi speler bigi pus de stompoti. Isabito. En ja o kompon grofu. Want de bigi economy. A first biggest economy taba grond tapu. Of it na second biggest economy. Dat is a big baulata dito. Dat is a big bato. Dat is a vandaag food shortages o de. Import-export o stagneer. Want de man to bigi fit in ala de san fushi na stop on direct. Ala de san. Instant doen dat ala de blikjes san. Voor Verenigde Staten en Ashida. O stop. Direct in de winkel bigi ligi. Dat is a big ba. Maar je onlek de bribi want je bigi shida sot san. Zo sabolata dek bato. De people fagon on tapu sa no sap next. Sa no saba euro. Nade dat to broya. Nade dat to broya to. Dus zoek of get ready wanneer het al te laat is. No, di na ating for get ready. Di direct bigi ligi no man get ready more. Na wacht die judgment. Isabito. Maar me opala sa disedify on me opake on more understanding and me op akrimo ay en bouw o geloof op. Me wanke ala praise na grani baka. Na amori yo sa karkato. Ma werkelijke ning fugado na ya hawa. In ane fu e boy sa wekare Jesus Christus ma werkelijke ning fu a boy gado. Na Yahweh Shai. I want to give all praises and honors to Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai Ba'ashem Shalom Shalom para nagasa.